जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजानरंजन यशोदानंदन व्रजजानरंजन यशोदानंदन व्रजजानरंजन यशोदानंदन व्रजजानरंजन यामुना तेरा वनचारी यमुना यमुना तेरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजानरंजन यशोदानंदन व्रजजानरंजन यशोदानंदन व्रजजानरंजन यशोदानंदन व्रजजानरंजन यमुना तेरा वनचारी यमुना तेरा वनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naron Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Yasam Tato Jayadamudirayet Nashtapraya Shabadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Uttama Shloke Bhakti Bhavati Naistiki. Reading of Śrīmad-Bhāgavatam, Canto 12, Chapter 3, text number 26, the chapter title Bhumi Gita. Sattvam rajas tama iti dṛśyante puruṣe guṇāḥ kāla-sañcoditās vai parivartanta ātmani. Sattvam rajas tama iti dṛśyante puruṣe guṇāḥ kāla-sañcoditās vai parivartanta ātmani. So word meaning sattvam, goodness, rajaḥ, passion, tamaḥ, ignorance, iti, thus, dṛśyante, or seen, puruṣe, in a person, guṇāḥ, the modes of material nature, kāla-sañcoditās, impelled by time, te, they, why, indeed, parivartante, undergo permutation, ātmani, within the mind. Translation and purport by the disciples of Śrīla Prabhupada ki jai. The material modes, goodness, passion and ignorance, whose permutations are observed within a person's mind, are set into motion by the power of time. Purport. The four ages described in these verses are manifestations of various modes of material nature. The age of truth, Satya-yuga, manifests the predominance of material goodness, and Kali-yuga manifests the predominance of ignorance. According to Śrīla Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura, within each age, the other three ages occasionally manifest as sub-ages.
Thus, even within Satya-yuga, a demon in the mode of ignorance may appear. And within the age of Kali, the highest religious principles may flourish for some time. As described in the Śrīmad-Bhāgavatam, the three modes of nature are present everywhere and in everything. But the predominant mode or combination of modes determines the general character of any material phenomenon. In each age, therefore, the three modes are present in varying proportions. The particular age represented by goodness, Satya, passion, Tretā, passion and ignorance, Dvāpara, or ignorance, Kali, exists within each of the other ages as a subfactor. Om Tat Sat. Om Ajnānatimmirandasya Jnānāñjana-śalākaya Chakshus Unmilitam Mena Tasmai Shri Gurave Namaha Vancha Kalpatarubhya Chakrapāsandabheva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Svasadi Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna. So this is the chapter titled Bhumi Gita. Is the translation going on? No. So here we had already found out that the earth, she took the cognizance, the note of all the foolishness of many of the kings. So we also saw that Kali-yuga is full of faults. But in spite of all the faults, there is one good thing, that is glorification of the holy name of the Lord. So after seeing the ill effects of Kali-yuga, where the people tend to be greedy and ill-behaved, merciless, they fight with each other without any reason. Yesterday we saw in this shloka 25, the last verse of the shloka, Shudra Dashotaraha Prajaha. In Kali-yuga, most people are almost Shudra and barbarians. It's a very heavy word. So now we're going to see in this text 26, what are the three modes of material nature? In fact, in the Bhagavad Gita, the entire chapter is dedicated to the three modes of nature. These three modes of nature exist always, whether it be Satya, Tretā, Dvāpara or Kali. Not only in the ages, it is also present in the devotees, persons, day, week, month. And as long as we are in this material world, we cannot escape these three modes of material nature. If you take a day like today, the morning period is in Sattvic Gun. We chant, take darshan of the Lord, hear the Bhagavatam. Things are very peaceful. Even the traffic is not so much in the city. As time passes, 9:30, we all know that everybody is rushing to offices, schools, the traffic jam, Rajasvik, going here, doing that. So Rajaguna becomes predominant. நேரம் செல்ல செல்ல சுமார் காலை 9:30 மணி அளவில் அநேகமான மக்கள் தங்கள் அலுவலகத்திற்கு வாகனங்களில் செல்கிறார்கள். அப்பொழுது ஏராளமான சத்தமானது ஏற்படுகிறது. And afternoon evening is a mixture of both sattva and rajas.
எனவே காலை 9 மணி ரஜோகுணத்தில் இருக்கிறது, மாலை நேரங்கள் ரஜோகுணம் மற்றும் சத்துவகுணம் இரண்டும் கலந்து இருக்கிறது. As the evening passes, we tend to sleep, night, tamoguna. மாலை நேரம் செல்ல செல்ல நாம் உறங்க செல்லும் நேரம் வருகிறது, அப்பொழுது தமோகுணத்தில் இருக்கிறோம். So we cannot escape these three modes of mental nature. நாம் இந்த பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களில் இருந்து தப்பிக்க முடியாது. Of course, devotees all, we have been reading and hearing lectures. We know what is sattva, what is rajas and tamas. Sattva guna is calm mindedness, peaceful, happy. They don't make any problems to others. Supposed to be sattva guna. பக்தர்கள் சாஸ்திரம் படிக்கும் காரணத்தினால் சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்றால் என்ன என்று தெரிந்திருக்க கூடும். சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் மக்கள் அமைதியானவர்கள், அவர்கள் யாருக்கும் தொந்தரவு கொடுக்க மாட்டார்கள், அமைதியாக தங்கள் வேலைகளை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். We know rajoguna, what happens? We get angry. If we don't get anything, we become very angry, try to harm others, passion, fighting mood. ரஜோகுணத்தில் இருக்கும் ஒருவர் தான் ஆசைப்பட்ட பொருள் கிடைக்காவிட்டால் மிகுந்த கோபம் அடைகிறார். அவர் மற்றவரோடு எப்பொழுதும் சண்டையில் ஈடுபடுகிறார், மிகுந்த கோபத்தோடும் ரஜோகுணத்தின் தாக்கத்தில் செயல்படுகிறார். In tamoguna, he doesn't care whether he gets or not get. He'll be just quiet, lazy. Like many people, I don't care what is happening. Carelessness. தமோகுணத்தில் இருக்கும் மக்கள் பொதுவாக எதை பற்றியும் கவலைப்பட மாட்டார்கள், சோம்பேறிகளாக சோம்பலோடு தங்கள் வாழ்க்கையை கழிப்பார்கள். அவர்கள் ஆசைப்பட்டது கிடைக்காவிட்டாலும் சரி, கிடைத்தாலும் சரி, அவர்கள் எப்பொழுதும் அதை பற்றி கவலைப்படாமல் சோம்பலாக இருப்பார்கள். It may look like they are advanced devotees. No, advanced devotees also are in this stage, but they have a purpose of life to attain their Lord's abode. But this type of tamoguna, they don't know what is the purpose of life, who is God. They are simply vagabonds going here and there. சில சமயங்களில் தமோகுணத்தில் இருக்கும் மக்கள் வெளிப்புறமாக பார்ப்பதற்கு முதிர்ந்த பக்தர்கள் போல் தெரிவார்கள். ஆனால் முதிர்ந்த பக்தர்களும் இது போல் செயல்படுவது போல் தான் தெரியும். ஆனால் முதிர்ந்த பக்தர்களுக்கு தங்கள் வாழ்க்கையின் இலக்கு தெரியும், அதற்கான சரியான செயல்கள் செய்ய வேண்டும் என்பது நன்றாக தெரியும். ஆனால் தமோகுணத்தில் இருப்பவர்களுக்கு அவ்வாறு தெரியாது. In this context, there is a nice verse in the Bhāgavatam, Canto 7, text 15 and 25, which mentions rajas tamastha chatvena sattvam kopāshamena cha etat sarvam gharo bhakta puruṣo hi ajñāsa jayet. It's mentioned here, one must conquer the modes of passion and ignorance by developing the mode of goodness. ஒருவர் சத்துவகுணத்தை வளர்த்துக் கொள்வதன் மூலம் ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களை வெல்ல வேண்டும் என்று பாகவதம் 7வது ஸ்கந்தம் 15வது அத்தியாயம் 25வது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. It doesn't stop here. We think for goodness, that is ultimate of life. Then it goes further saying that one must become detached from the mode of goodness. பொதுவாக நாம் சத்துவகுணமே இறுதி இலக்கு என்று நினைக்கிறோம். ஆனால் அவ்வாறு அல்ல. இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சத்துவகுணத்தில் ஒருவர் பற்றின்றி இருக்க வேண்டும் என்று. How? By promoting oneself to the platform of Shuddha Sattva, pure goodness. இது எப்படி சாத்தியம்? ஒருவர் சுத்த சத்துவ நிலையை அடைவதன் மூலம் இது சாத்தியமாகிறது. But all this, how can it be achieved? இவை அனைத்தையும் ஒருவர் எப்படி அடைய முடியும்? By Guru Bhaktya and by having unflinching attitude, serving attitude to do with the spiritual master, and engages in the service of what the spiritual master instructs with faith and devotion. ஆன்மீக குருவுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற மனப்பான்மை மற்றும் ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை சிரமேற்கொண்டு நிறைவேற்றுவது, முழு நம்பிக்கை மற்றும் விசுவாசத்தோடு பக்தியோடும் ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவது. Then gradually one can slowly transcend the platform of goodness and come and be situated in the platform of pure goodness. இவ்விதமாக படிப்படியாக ஒருவர் சத்துவகுணத்தை கடந்து சுத்த சத்துவ நிலையை அடைகிறார். So next question arises that kāla-sañcoditās, these three modes are controlled by kāla factor, time. இந்த முக்குணங்களும் காலத்தால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. Time is very powerful. காலம் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. That's why we are seeing that they manifested even in the ages, the 4 ages.
4 யுகங்களிலும் அது வெளிப்பட்டது என்றும் இங்கே குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. It is mentioned here by Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura also. The age of Satya is in goodness. இங்கே விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் கூறுகிறார் சத்தியயுகமானது சத்துவகுணம் நிரம்பியது என்று. The people generally in Satya-yuga were peaceful, they were living in harmony, they had spiritual awareness. சத்தியயுகத்தில் மக்கள் அமைதியாக ஒற்றுமையாக வாழ்ந்தார்கள், ஆன்மீகத்தை பற்றி முழு அறிவோடு இருந்தார்கள். That age was called the golden age. அது பொற்காலம் என்று அறியப்படுகிறது. They spent maximum time in conversing about the Lord, spiritual activities. Unlike in Kali-yuga, maximum they talk about the mental sense gratification. சத்தியயுகத்தில் மக்கள் பொதுவாக பகவானை பற்றி உரையாடுவதிலும் ஆன்மீக செயல்கள் செய்வதிலும் நேரத்தை கழித்தார்கள். மாறாக கலியுகத்தில் மக்கள் பௌதிகமான பயிற்சிகள் மற்றும் பௌதிகமான செயல்களில் அதிகமான நேரத்தை செலவிடுகிறார்கள். Then in the next yuga, Tretā yuga, அடுத்த யுகம் திரேதா யுகத்தில் the mode of passion is predominant. ரஜோகுணம் பிரதானமாக இருக்கிறது. There is a gradual decrease of spiritual awareness. அங்கே ஆன்மீக ஞானமானது படிப்படியாக குறைகிறது. And there is an increase of passion and desire and attachment. ரஜோகுணம் ஆசை மற்றும் பற்று அதிகமாக அந்த யுகத்தில் இருக்கிறது. Then in after third yuga, Dvāpara yuga, the mode of passion and ignorance combinations are there. மூன்றாவது யுகமான துவாபர யுகத்தில் ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணம் இரண்டும் கலந்திருக்கிறது. Their spiritual awareness also decreases. அவர்களின் ஆன்மீக விழிப்புணர்வும் படிப்படியாக இன்னும் குறைகிறது. Now we come to this famous age of Kali-yuga. இப்பொழுது பிரபலமான கலியுகத்தை பார்ப்போம். Where predominant mode is tamo, ignorance. இங்கே தமோகுணம் அல்லது அறியாமையே பிரதானமாக இருக்கிறது. There is no morality, no ethics, no honesty. நேர்மை, உண்மை போன்ற எதுவும் இந்த யுகத்தில் இருப்பதில்லை. There is a sense of spiritual darkness and full of confusion. ஆன்மீக இருள் மற்றும் குழப்பம் இதுவே அதிகமாக இருக்கிறது. As Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura in the Purport, the disciples of Śrīla Prabhupada are mentioning, even within the same age, these gunas are acting. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் பொருளில் குறிப்பிடுகிறார், ஒரே யுகத்தில் கூட இந்த குணங்கள் தங்கள் தாக்கத்தை செலுத்துகிறது என்று. What does that mean? In Satya-yuga also, there were sub-ages. There was a small Kali-yuga factor. இதன் பொருள் சத்தியயுகத்தில் கூட ஒரு குறிப்பிட்ட குறுகிய கால அளவு கலியுகத்தின் தாக்கம் இருந்தது. That's why if you see in a Bhāgavatam, when it's mentioning of Satya-yuga, there are some demons fighting. Then we can see how in Satya-yuga, the mode of goodness, demons can be and they fight and they kill people. So there's a small portion of Kali-yuga in Satya-yuga also, sub-age. பாகவத்தில் சத்தியயுகத்தில் கூட அசுரர்கள் இருந்தார்கள், அவர்கள் போரிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அசுரர்கள் பொதுவாக தமோகுணத்தில் இருப்பார்கள். எனவே சத்துவகுணத்துக்கு பெயர் கொண்ட சத்தியயுகத்தில் கூட தமோகுணத்தில் அசுரர்கள் செயல்பட்டார்கள். But that was in a small portion. அது ஒரு மிகவும் குறுகிய அளவுதான். Similarly, in Tretā, Dvāpara also, they were effect of Kali-yuga. In Kali-yuga also, there are sub-age, there is a symptom of Satya-yuga. That's what Viśvanātha Cakravartī Ṭhākura says. திரேதா துவாபரயுகத்தில் கூட கலியுகத்தின் தாக்கம் இருக்கிறது. அதே போல் கலியுகத்தில் கூட ஒரு சத்துவகுணத்தின் தாக்கத்தின் அறிகுறியானது தென்படுகிறது. இதைத்தான் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் கூறுகிறார். It is mentioned for the next 10,000 years of this Kali-yuga, there will be a predominance of Satya-yuga, the mode of goodness. கலியுகத்தில் அடுத்த 10,000 ஆண்டுகளுக்கு சத்துவகுணத்தின் தாக்கமான சத்துவகுணமானது எப்பொழுதும் சத்தியயுகத்தின் தாக்கமான சத்துவகுணமானது நிரம்பி இருக்கும் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. In this 10,000 years, there will be spirituality, devotees will be there, there will be temple worship, some portion of goodness will be still available.
இந்த 10,000 ஆண்டுகளில் ஆன்மீகம் இருக்கும், பக்தர்கள் இருப்பார்கள், ஆலய வழிபாடு இருக்கும். எனவே ஓரளவிற்கு சத்துவகுணம் நிரம்பிய செயல்கள் நடைபெறும். But after 10,000 years, the Kali-yuga will show its real effect. And we are going to see all the symptoms what we have seen in the previous slokas in a ramp manner. 10,000 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கலியுகம் தன்னுடைய தாக்கத்தை முழுவீச்சில் செலுத்தும். அப்பொழுது முந்தைய பதங்களில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அறிகுறிகள் அனைத்தையும் நம்மால் பார்க்க முடியும். So, as I mentioned, even when the ages have these three gunas, the day has a three guna, individual person, they also manifest the three gunas at different timings. முன்பே குறிப்பிட்டுள்ளது போல் இவங்களுக்கு முக்குணத்தின் தாக்கம் இருக்கிறது. ஒரு நாளில் கூட முக்குணத்தின் தாக்கம் இருக்கிறது. தனிப்பட்ட நபர் கூட முக்குணத்தால் தாக்கப்படுகிறார். When you talk to a person, when he's in a good mood, he talks very nicely, smilingly. The same person after some time, the same day, he acts completely differently. ஒரு நபர் நல்ல மனநிலையில் இருக்கும் பொழுது இனிமையாக பேசுகிறார், அருமையாக உரையாடுகிறார். அதே நபர் சற்று நேரம் கழித்து வேறு ஒரு மனநிலையில் இருக்கும் பொழுது மோசமாக பேசுகிறார். Sometimes we tell that person, are you the same person? You were so nicely few minutes back. Now you're different. Have you experienced this in your life? How many have experienced? சில சமயம் நாமே கேட்கிறோம், நீங்கள் அதே நபரா? சில நிமிடங்களுக்கு முன்னால் நன்றாக பேசினீர்களே, இப்பொழுது இப்படி பேசினீர்களே என்று கூறியிருக்கிறோம். இதை எத்தனை பேர் உங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவித்துள்ளீர்கள்? This all due to the effect of association, how we associate. இவை அனைத்தும் ஒருவர் கொள்ளும் சங்கத்தின் காரணமாக நிகழ்கிறது. If you associate with good-minded people, sattvic, our mode also will be that. And after some time, morning we come to the temple, associate with devotees who are in sattva mode. When you go to office, the mode becomes different. Working very hard, people talking about so many things, rajaḥ. நாம் சத்துவகுண நிரம்பிய மக்களோடு சங்கம் கொண்டால் நாமும் சத்துவகுணத்தின் தாக்கத்தை பெறுவோம். காலையில் நாம் ஆலயத்துக்கு வரலாம். அனைவரும் பெரும்பாலாக சத்துவகுணத்தில் இருப்பார்கள். ஆலயம் தரிசனம் முடிந்த பிறகு நாம் அலுவலகத்தில் செல்வோம். அங்கே ரஜோகுணத்தில் மக்கள் பொதுவாக வேலை செய்து கொண்டிருப்பார்கள். எனவே நாம் கொள்ளும் சங்கத்திற்கு ஏற்ப நம்முடைய குணமும் தாக்கத்திற்கு உட்படுகிறது. It's very difficult to find someone who's always situated in the mode of sattva-guna. எப்பொழுதும் சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் ஒருவரை கண்டறிவது மிக மிக கடினம். Sometimes we find some person who's drunk, he acts in a completely tamoguna manner. After finish, his level comes down, he realizes his mistakes and repents. He tries to act like a very good person. Tamil solva, ivana ipdi pannirpan. சில சமயம் ஒரு குடிகாரன் கூட போதை தலைக்கேறிய பிறகு தமோகுணத்தில் செயல்படுவதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. சிறிது நேரம் கழித்து போதை இறங்கியவுடன் அவர் சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவது போல் நமக்கு தெரியும். அப்பொழுது நாம் ஆச்சரியப்பட்டு கூறுவோம், இவரா இவ்வாறு செய்தது என்று. The question is how to remain always in a similar platform of goodness, because the platform of goodness is a stepping stone for the Shuddha Sattva platform. இங்கே வினா என்னவென்றால் எப்பொழுதும் ஒருவர் சத்துவகுணத்தில் செயல்படுவது நிலை பெறுவது? ஏனென்றால் சத்துவகுணத்தில் இருந்தால்தான் அது ஒரு படியாக செயல்பட்டு நம்மால் சுத்த சத்துவகுணத்தை அடைய முடியும். For that we have to train ourselves, train the mind how to be situated in the mode of goodness. இதற்காக நாம் நமக்கே பயிற்சி அளிக்க வேண்டும், நம்முடைய மனதிற்கு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும், எப்படி நாம் எப்பொழுதும் சத்துவகுணத்தில் இருக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி. But being situated in sattva-guna itself is not good. ஆனால் சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றிருப்பது கூட அவ்வளவு நல்ல விஷயமாக கருதப்படவில்லை. As I had mentioned before, from sattva-guna one has to transcend to the higher guna, which is above this three guna, which is the Vishuddha Sattva or Sattva Shuddha Sattva. சத்துவகுணத்தில் இருக்கும் ஒருவர் இந்த முக்குணங்களை கடந்து மிக உயர்ந்த நிலையாகிய விசுத்த சத்துவம் அல்லது சுத்த சத்துவ நிலையை அடைய வேண்டும். If we try to just be in sattva-guna, we may go to higher planetary system and I come back Shine Punne Martaloka Mishanti. So we are very fortunate that even in Kali-yuga, a stage has been set where we can practice the platform of sattva-guna and get transcended to Vishuddha Sattva by mercy of Śrīla Prabhupada.
சத்துவகுணத்தில் ஒரு அபாயம் என்னவென்றால் நாம் மேல் உலக உயர் கிரகங்களை அடைவோம். அதன் பிறகு அதற்கான புண்ணிய காரியம் தீர்ந்த பிறகு மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு வரும் அபாயம் இருக்கிறது. எனவே கலியுகத்தில் நமக்கு ஒரு அற்புதமான தளமானது அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கே கிருஷ்ண பக்தி மூலம் நாம் விசுத்த சத்துவ நிலையை பயிற்சி எடுத்து மிக உயர்ந்த நிலையை அடையலாம். In order the mind not to get influenced by the lower modes of material nature, one should always be in association with the goodness and the pure goodness. That we have been given plenty of opportunity in a moment to practice this. தாழ்மையான குணங்களின் தாக்கத்திலிருந்து ஒருவரை பாதுகாத்துக் கொள்ள ஒருவர் எப்பொழுதும் சுத்த சத்துவம் மற்றும் சத்துவ குணத்தில் இருக்கும் மக்களோடு தொடர்பு கொள்ள வேண்டும், அவர்களோடு சங்கம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். நம்முடைய இஸ்கானில் இதற்கான வாய்ப்புகள் வெகுவாக வழங்கப்படுகிறது. So even though we are influenced by other lower gunas around us, if we practice this morning programs, chanting your rounds and hearing Bhagavatam, we will not be contaminated by the lower moods. முக்குணங்களின் தாக்கம் நம்மை சுற்றி எப்பொழுதும் இருந்தாலும் நாம் எப்பொழுதும் காலையில் பாகவதம் கேட்பது, நாமஜபம் செய்வது போன்ற ஆன்மீக செயல்களில் ஈடுபட்டால் நாம் இது போன்ற தாழ்ந்த குணத்தின் தாக்கத்திற்கு உட்பட மாட்டோம். An example of the lotus leaf is given. In a lotus leaf, when you drop a water droplet, the water doesn't get attached to the leaf. It remains separate. தாமரை இலையின் உதாரணம் விளக்கப்பட்டுள்ளது. தாமரை இலை மேல் ஒரு சொட்டு நீரை விட்டால் அந்த நீர் அந்த தாமரை இலையில் ஒட்டாமல் இருக்கும். அதே போல another example is given of a doctor. Even though he is treating many patients, he doesn't get all the illness of the patients, because he knows how to keep himself sterile, clean. வேறொரு உதாரணம் மருத்துவர் பல வகையான நோயாளிகளுக்கு மருத்துவம் செய்தாலும் அவருக்கு நோய் தொற்று ஏற்படாது. ஏனென்றால் அவர் தன்னை பாதுகாப்பாக வைத்துக் கொள்வார். That's the reason when devotees go to preach, they equip themselves in the proper mode after morning program. When they go out, they don't get involved in that rajasic mentality. Rather, their purity will change others' mentality. இதன் காரணமாகத்தான் பக்தர்கள் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது வெளியில் இருக்கும் மக்களோடு அவர்கள் தொடர்பு கொண்டாலும் அவர்கள் ரஜோகுணத்தின் தாக்கத்திற்கு உட்படுவதில்லை. மாறாக இவர்களின் சத்துவகுணம் மற்றும் சுத்த சத்துவ குணமானது மக்களுக்கு தொற்றிக் கொள்வதற்கு அதிகமான வாய்ப்பு உள்ளது. Our acharyas have given plenty of information in the scriptures on how to come to this platform. நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் பல சாஸ்திரங்களில் இந்த நிலையை எப்படி அடைவது என்பதை பற்றி விளக்கியுள்ளார்கள். We just have to read them, understand, apply it. Or if you don't understand, go to another advanced devotee and ask how to be situated. That's the way we continue our journey. அதை படித்து புரிந்து கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அதை கடைபிடிக்க வேண்டும். படிக்கும் பொழுது அவ்வாறு நமக்கு அது புரியாவிட்டால் மூத்த பக்தர்களிடம் கலந்து ஆலோசித்து அதை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு அதன் பிறகு நாம் அதை வாழ்க்கையில் கடைபிடிக்க வேண்டும். But in spite of being situated in that platform, the mind is very voracious. It may tend to go here and there. That's another problem. அந்த ஒரு தளத்தில் நாம் அமைந்திருந்தால் கூட நம்முடைய மனம் சஞ்சலம் அடையக்கூடும், அது இங்கும் அங்கும் உலாவக்கூடும். So we have to be very, very careful. Even in the Gita, the one shloka, there is a nice shloka, prakritiya kriyamanani. The bewildered spirit soul. எனவே நாம் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். பகவத்கீதையில் பிரகிருதி கிரியமானானி என்ற ஒரு ஸ்லோகம் உள்ளது. The next line says guṇāḥ karmani sarvashah. Guna. அடுத்த வரியில் குணேனி கர்மாணி சர்வசக குணத்தை பற்றி பேசப்படுகிறது. Which means the spirit soul is under the influence of these three modes of material nature. இதன் பொருள் ஆன்மீக ஆத்மா இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்தில் தான் செயல்படுகிறது என்று. Once the soul is in these modes of material nature entangled, what happens? Then it thinks that I am the doer. I am the doer of all the activities. இந்த முக்குணங்கள் சிக்கிக் கொண்டுள்ள ஒரு ஜீவாத்மா தான் அனைத்து செயல்களுக்கும் காரணம் என்று கருதுகிறது. So Krishna says ahankara vimudatma. கிருஷ்ணர் கூறுகிறார் அகங்கார விமூடாத்மா. It means the bewildered soul thinks everything is happening because of me. The husband is thinking, if I don't go to work and earn money, family will go to dogs. The king thinks that I am ruling the kingdom.
Likewise, even Brahma is thinking, I am the creator. Everybody has that type of, I am the doer. திகைப்படைந்த குழப்பமடைந்த ஆத்மா தன்னால் தான் அனைத்தும் நிகழ்கிறது என்று கருதுகிறது. தான் இல்லாவிட்டால் எதுவும் நடக்காது என்று கருதுகிறது. ஒரு குடும்ப தலைவன் தான் சம்பாதிக்காவிட்டால் குடும்பம் நடக்காது என்று கருதுகிறான். ஒரு நாட்டின் மன்னன் தான் இல்லாவிட்டால் அந்த நாடு செழிப்பாக இருக்காது என்று கருதுகிறான். இந்த ஒரு எண்ணமானது மனிதர்கள் தொடங்கி பிரம்மதேவர் வரை இதே எண்ணமானது இருக்கிறது. We know that how Krishna subdued the ahankara of Brahma in the Brahma Vimohana Lila. பிரம்மதேவரின் அகங்காரத்தை கிருஷ்ணர் எவ்வாறு அடிப்பணிய வைத்தார் என்று பிரம்ம விமோகன லீலையின் மூலம் நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. In our case, we are always Vimohana. We are bewildered always. நம்மை பொறுத்தவரையில் நாம் எப்பொழுதும் திகைப்படைந்து குழப்பமான மனநிலையில் தான் இருக்கிறோம். So Krishna says to Arjuna, the last line, Kartaham iti manyate. I am doing everything. Don't think that you are doing. Because Arjuna is refusing to fight. He said, if I fight, I will be killing all my relatives, my grandfather, my cousin brothers. And what will happen? I will go to hell by performing sinful activity. போர்க்களத்தில் அர்ஜுனன் கூறுகிறான், நான் சண்டையிட்டு என்னுடைய பாட்டனார்கள் மற்றும் உறவினர்களை கொன்றுவிட்டால் நான் நரகத்தை தான் அடைவேன். எனவே என்ன மகிழ்ச்சியை அடைய முடியும் என்று கேட்கிறான். அதற்கு கிருஷ்ணர் பதில் கூறுகிறார், நீ எதையும் செய்யவில்லை, நான் தான் செய்கிறேன். நீ ஒரு கருவியாக தான் செயல்படுகிறாய். நீ செய்கிறாய் என்று எப்பொழுதும் கருதாதே என்று உபதேசிக்கிறார். A nice example. Who made this table? I am asking all of you, who made this table? He says carpenter. இந்த மேஜையை யார் செய்தார்? யார் செய்தார்? ஒரு ஆசாரி செய்தார் என்று கூறுகிறார். Carpenter, without the help of hammer and nail and the saw, table would not have come. Then the hammer will tell, I made the table. The nail says, I was making the thing so that everything is properly situated. ஒரு ஆசாரி சுத்தில், ஆணி, ரம்பம் என்ற பொருட்களின் உதவி இல்லாமல் இதை செய்ய முடியாது. எனவே சுத்தில் செய்யலாம், நான் சுத்தில் கூறலாம், நான் தான் இதை செய்தேன் என்று. அந்த ரம்பம் கூட கூறலாம், நான் தான் இந்த மேஜை உருவாக்கினேன் என்று. Then the house owner says, if I don't get all the items, the nail and pay for the carpenter, the labor work, the carpenter would not have existed. So now who is the owner of this table? இதற்கு பிறகு அந்த வீட்டின் எஜமானர் கூறலாம், நான் இந்த மேஜைக்கான பொருட்கள் மற்றும் இந்த ஆசாரிக்கான கூலி தராவிட்டால் இந்த மேஜை செய்திருக்க முடியாது. எனவே நான் தான் இதற்கான காரணம் என்று கூறலாம். So we see just in the manufacture of table or a stool, there's so many makers, so many people are involved in that at different stages. At one stage, the carpenter thinks I did it, the nails think that I am important. Ultimately, the owner who was given call the carpenter, he is the actually owner of this. Otherwise, carpenter will think, I made a beautiful table, I want to take it home. He can't do it. ஒரு மேஜை செய்வதில் கூட பலர் தாங்கள் தான் அதற்கு காரணம் என்று கருதுகிறார்கள். அந்த ஆசாரி தான் தான் காரணம் என்று கருதுகிறார். அந்த மரத்தில் இருக்கும் ஆணி தான் தான் முக்கிய காரணம் என்று கருதுகிறது. ஆனால் இறுதியில் அதற்கு பணம் கொடுத்து செலவிட்ட முதலாளி தான் இறுதியான உரிமையாளராக அதற்கான காரணமாக செயல்படுகிறார். That's why Krishna is telling Arjuna, even if you don't kill them, these people are adharmic. One day they'll be killed. I tell you, you won't kill. You become an instrument. You become the hammer or the saw. I am the owner. You don't have to worry. இதன் காரணமாகத்தான் கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் கூறுகிறார், இந்த அதர்மிகளான மக்களை நீ கொல்லாவிட்டால் கண்டிப்பாக அவர்கள் மரணிக்கத்தான் போகிறார்கள். எனவே என்னோட கட்டளை ஏற்று என்னுடைய கட்டளையின் கீழ் ஒரு கருவியாக மட்டும் செயல்படு என்று அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் உபதேசிக்கிறார். So not only Arjuna, all of us are thinking in this way because of three modes of mental nature. அர்ஜுனன் மட்டுமல்ல, நாம் அனைவரும் இந்த முக்குணங்களின் தாக்கத்தினால் இவ்வாறு தான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். Prabhupada says in that particular purport, an example, there are two persons, one is in Krishna consciousness, one is not in Krishna consciousness. பிரபுபாதர் அடுத்த பதத்தில் ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் விளக்குகிறார். இரண்டு நபர்கள் இருக்கிறார்கள். ஒரு நபர் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்படுகிறார், மற்றொரு நபர் கிருஷ்ண உணர்வில் இல்லை. Both are working on the same level. இருவரும் ஒரே தளத்தில் தான் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். To make it more example, there is a company, a software company, a devotee is also working, a non-devotee is also working. Both are writing codes. உதாரணத்திற்கு ஒரு மென்பொருள் நிறுவனத்தில் ஒரு பக்தரும் வேலை செய்கிறார், ஒரு அபக்தரும் வேலை செய்கிறார். From external point of view, we may think that both are using the laptop or computer, pressing the keyboard. The consciousness of both are different.
வெளிப்புறமாக பார்ப்பதற்கு இருவருமே கணினியை வைத்து செயல்படுவது போல் தெரியலாம், ஆனால் இருவரின் உணர்வு நிலையும் மாறுபட்டது. The person who is not in Krishna consciousness, he thinks that I studied IT, I went to the college, got gold medal, because of all the training I got, I am able to write nice code. கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத நபர் சிந்திப்பார், நான் கஷ்டப்பட்டு படித்தேன், இந்த ஒரு ஞானத்தை வளர்த்துக் கொண்டேன், அதன் காரணமாகவே என்னால் இவ்வாறு சிறப்பாக வேலை செய்ய முடிகிறது என்று கருதுவார். Because of his false ego, he thinks that he is a doer. அவருடைய பொய் அகங்காரம் காரணமாக அவர்தான் அந்த செயல்பாட்டிற்கான கர்த்தா என்று தன்னை கருதுகிறார். He doesn't go beyond that. இந்த நிலையை தாண்டி அவரால் செல்ல முடிவதில்லை. Whereas another person who is a devotee, he knows that even though I am working, there is some supreme factor controlling me. அதே சமயத்தில் மற்றொரு நபரான அந்த பக்தர், அவருக்கு தெரியும் தான் செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் இது தன்னை விட உயர்ந்த ஒரு காரணம் தான் அவரை கட்டுப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறது என்று. Because the devotee is situated in a mode of goodness, maybe in the platform of pure goodness, he thinks that I am doing this service because Krishna has given me his energy. He gives all the credit to Krishna, God. பக்தர்கள் சத்துவகுணம் மற்றும் சுத்த சத்துவகுணத்தில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருப்பதால் அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் தாங்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் கிருஷ்ணர் தான் அந்த செயல்பாட்டிற்கான சக்தியை வழங்குகிறார், கிருஷ்ணர் அருள் மூலமாகத்தான் தங்களால் செயல்பட முடிகிறது என்று. Whereas a materialistic person, he has no knowledge of the Supreme Lord or scriptures, he thinks that he is a doer. He does all activities minus Krishna. ஆனால் ஒரு பௌதிகவாதி சாஸ்திர ஞானம் இல்லாமல், பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றிய ஞானம் இல்லாமல் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் தான் தான் அனைத்துக்கும் கர்த்தா, அவர்தான் காரணம் என்று அவர் நினைக்கிறார். And he takes all the credit to himself. Even though he has many team members, they are working hard, he wants to get all the recognition. I have done this, I have done this. அந்த செயலால் கிடைக்கும் நற்பெயர் புகழ் அனைத்தும் தனக்கே உரித்தானது என்று அவர் கருதுகிறார். தனக்கு கீழ் பலர் கூட்டாக செயல்பட்டு கூட்டு முயற்சி மூலம் வெற்றியடைந்தாலும் தான் தான் அந்த வெற்றிக்கு ஒரே காரணம் என்று அவர் கருதுகிறார். He doesn't know that this body is having a gross body, subtle body and spiritual body. The gross body, who has given it? Brahma. He has no knowledge. He thinks that automatically everything is working. அத்தகைய நபருக்கு ஸ்தூல சரீரம், சூட்சும சரீரம், ஆன்மா பற்றிய ஞானம் இருப்பதில்லை. இந்த ஸ்தூல சரீரத்தை பிரம்மதேவர் வழங்குகிறார் என்பதை பற்றி அவருக்கு தெரிவதில்லை. And he never even knows there is a person controlling me. He only knows that his boss is controlling him. If he doesn't do properly, he will lose his job. He has only that knowledge. அத்தகைய ஒரு நபருக்கு தன்னை கட்டுப்படுத்தும் ஒரு உயர்ந்த நபர் பகவான் இருக்கிறார் என்று தெரியாது. அவருக்கு தெரிந்தவரை அவருடைய எஜமானர் தான் அவரை கட்டுப்படுத்துகிறார் என்று அவர் நினைப்பார். Whereas a devotee who is working in the same company, he knows not only himself, he knows who is his boss, who is his boss, who is the boss of all, sarva karana karana, as Brahma mentioned in the Brahma Samhita. ஆனால் அதே நிறுவனத்தில் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு பக்தருக்கு தெரியும் அவர் யார், அவருடைய எஜமானர் யார், அந்த எஜமானரின் எஜமானர் யார், இவர்கள் அனைவருக்கும் மூல எஜமானரான பகவான் யார் என்பதை பற்றி அவருக்கு நன்றாக தெரியும். A devotee knows very well that I have forgotten the eternal relationship with the Lord. My duty is to somehow or other regain that consciousness and prepare myself to go back home, back to Godhead. ஒரு பக்தருக்கு நன்றாக தெரியும் தனக்கும் பகவானுக்கும் உண்டான நித்தியமான உறவை மறந்த காரணத்தினால் தான் தான் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறார். எனவே அவருக்கான ஒரே கடமை அந்த மறந்து போன உறவை மீண்டும் புதுப்பிப்பது, உயிர்ப்பிப்பது. அதன் பிறகு அவர் அந்த பகவானின் உறவை மூலமாக ஆன்மீக உலகத்தை அடைவது. இதுவே தனக்கான ஒரே செயல்பாடு. Because of this, a devotee doesn't hesitate to do any type of service, whether it be cleaning service, or a kitchen service, a pujari service, listening to the class service, giving class service. For him, everything is in the transcendental platform. இதன் காரணமாகத்தான் எத்தகைய சேவையையும் ஒரு பக்தர் சமமாக பார்க்கிறார். அது பாகவதம் கேட்பது, பாகவதம் வழங்குவது, சமைப்பது மற்றும் ஆலய வழிபாடு செய்வது, விக்கிரக வழிபாடு செய்வது போன்ற எந்த சேவையும் ஒரு பக்தர் சமமான கண்ணோட்டத்தில் தான் பார்க்கிறார். When Prabhupada went to the West in initial period to maintain the movement, maintain the temple, his disciples went to different jobs, took some lenient jobs, cleaning the floors. They all took because the Guru told. And they gave the result back to the Guru. Those days the Bhikshandehi, and they beg and give to the Guru, and Guru will distribute to the disciples. அந்த காலத்தில் எப்படி
ஒரு சீடர்கள் பிச்சை எடுத்து தங்களுடைய குருவிற்கு சமர்ப்பித்து அதன் மூலம் வாழ்க்கை நடத்துவார்களோ அதே போல் பிரபுபாதர் மேற்குள்ள நாடுகளுக்கு சென்ற பொழுது பிரபுபாதர் சீடர்கள் மிகவும் தாழ்மையான சேவைகள் எடுத்தார்கள். ஒரு சமைக்கும் சேவை, ஆலயத்தை தூய்மைப்படுத்துவது போன்ற மிகவும் தாழ்மையான சேவை எடுத்து அந்த சேவை மூலம் குருவை திருப்திப்படுத்த முயற்சித்தார்கள். All this can happen only when we are situated in the higher modes of material nature. இந்த செயல்கள் அனைத்தும் எப்பொழுது சாத்தியமாகும் என்றால் எப்பொழுது ஒருவர் மிக உயர்ந்த பௌதிக இயற்கை குணத்தில் அமைந்திருக்கிறாரோ அப்பொழுதுதான் இந்த செயல்கள் அனைத்தும் சாத்தியமாகும். So as I mentioned earlier, the next 10,000 years which is going to be the mode of Satya-yuga, just by writing it is not enough. If you want to enter that mode, we have to practice what is given in this age. It is mentioned in the scriptures to maintain the mode of Sattva-guna mentality, Satya-yuga mentality, one should take the process of Nam Sankirtan very strictly. அடுத்த 10,000 யுகம் இந்த கலியுகமாக இருந்தாலும் கூட சத்தியயுகத்தின் தாக்கம் பிரதானமாக இருக்கும். எனவே இதை ஏற்றளவில் தெரிந்து கொண்டால் மட்டும் பத்தாது, நமக்கு சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி நாம் நாம சங்கீர்த்தனத்தை மிக தீவிரமாக பயிற்சி செய்ய வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த சத்தியயுகத்தின் தாக்கத்தை நம்மால் அனுபவிக்க முடியும். One more fortunate thing is the chanting of the whole Lord's holy name is very powerful than those austerity dhyana the devotees did in Satya-yuga and all the homa which they performed for many thousands of years in Tretā and in Dvāpara by building big temples, chanting mantras. Compared to all this, just by chanting the holy name, associating with devotees, will surpass all that. And as if you have done all the austerities, all the tapa, homa, just by chanting the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. சத்தியுகத்தில் செய்த தியான பயிற்சி, திரேதா யுகத்தில் செய்த யஜ்யங்கள், துவாபர யுகத்தில் செய்த ஆலய வழிபாடு, இந்த அனைத்து வழிமுறைகளை காட்டிலும் கலியுகத்தில் செய்யும் நாம சங்கீர்த்தனமானது மிக உயர்ந்த பலனை நமக்கு அளிக்கக்கூடும். எனவே கலியுகத்தில் நாம் செய்ய வேண்டிய ஒரே செயல் பக்தர்கள் சங்கத்தில் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற புனித நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவதுதான். To sum up, as mentioned, every time these three gunas of material nature are acting always and within our own mind. Now we are in sattva mode. Immediately after I come back down to the floor, I mean my mode may different, but it is very important to maintain this mode always. You know how to maintain. Prabhupada has given a lot of instructions. His purport, the Goswamis, the Acharyas. If we try to follow, we can try to be situated like follow lane discipline in the road. If you don't follow lane discipline, the vehicle will. Another vehicle hit you. You may drive properly. Oh, I am driving very properly, you tell the police. But if you make a small turn, the other person will hit. So we have to maintain this discipline of holy name, what is given in Kali-yuga, so that we don't get any mishap or accident. எனவே காலையில் பாகவத வகுப்பு கேட்டு நாம் அனைவரும் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறோம். எப்படியாவது இதே குணத்தில் நாம் இந்த நாள் முழுவதும் இருக்க முயற்சிக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்மால் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும். நாம் தமோகுணம் ரஜோகுணம் போன்ற குணத்தின் தாக்கத்தில் செயல்பட்டால் எவ்வாறு வாகனத்தில் சாலையில் செல்லும் பொழுது திடீரென்று ஒரு செய்யும் சிறு தவறு கூட ஒரு மிகப்பெரும் விபத்துக்கு காரணமாகுமோ அதே போல் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் மிகப்பெரும் விபத்தை சந்திக்க நேரலாம். எனவே முடிந்த வரையில் நாம் சத்துவகுணத்தில் செயல்பட முயற்சிக்க வேண்டும். We saw in the lectures given by devotees on Vishnu Chakravartī Ṭhākur's treatise on this Bhagavatam, Vishnu Thakur is mentioning the first canto, second canto of the lotus feet, the middle cantos of the waist portion, the chest portion, 9th and 11th and 12th comes to the head portion. We are now in the head, 12th canto. We already saw the Lord from the feet to the waist, tummy portion, chest portion. We are now seeing the Lord directly face to face. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் விழாவில் கூட குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பாகவதம் முதல் 2 ஸ்கந்தங்கள் பகவானின் பாதங்கள் போன்றது, 4, 5, 3, 4 தொடைகள், 6, 7 இடுப்பு மற்றும் 8, 9 மார்பு மற்றும் 10, 11, 12 தலைப்பகுதிக்கு ஒப்பிடப்பட்டது. நாம் இப்பொழுது 12வது ஸ்கந்தத்தில் இருக்கிறோம். பகவானின் தலைப்பகுதியை பற்றி தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். Parishit Maharaj and all the sages, Lesotho Goswami, they got purified when they finished hearing 12th canto. We have been hearing this past so many sets. This is the 3rd round going on in ISKCON Chennai. But have we come to that platform? We will come depending upon the individuals, how they take up this seriously. பரிசித் மகாராஜர் போன்ற பக்தர்கள் 12 ஸ்கந்தங்களை கேட்ட பிறகு மிகுந்த தூய்மை அடைந்தார்கள். நாம் கிட்டத்தட்ட 3 முறை இந்த பாகவதத்தை முழுமையாக முதல் ஸ்கந்தத்திலிருந்து 12வது ஸ்கந்தம் வரை கேட்டுள்ளோம். எனவே நாம் பரிசித் மகாராஜர்
அடைந்த அதே நிலையை அடைந்துள்ளோமா? நிச்சயமாக தொடர்ச்சியாக கேட்டால் அந்த நிலையை நாமும் அடைவோம். If you keep on hearing, keep on practicing what is said, and give up all the anarthas and all the offenses, surely a day will come, we'll be situated on the platform of Vishuddha Sattva, Sattva-guna. தொடர்ச்சியாக நாம் இது போன்ற பக்தி செயல்களில் ஈடுபட்டால் நிச்சயமாக ஒரு நாளில் நாம் விசுத்த சத்துவம் மற்றும் சுத்த சத்துவ நிலையை அடையக்கூடும். Then the mode of passion, ignorance, goodness will not have any effect on that particular devotee who is practicing in such a way. ரஜோகுணம் மற்றும் தமோகுணம் அது போன்ற பயிற்சியின் பக்தர்கள் மேல் எந்த தாக்கத்தையும் செலுத்த முடியாது. Hare Krishna. Thank you. Any comments, doubts? Mic irka? Inga irukku. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Actually, bhakti independent of three modes of nature. So how can we say this one? Bhakti is transcending. Independent of these three modes of nature. Bhakti is above three modes of nature. Above three modes of nature. So how can we counteract? For example, in Gita, Krishna says if a devotee does some abominable sinful activity, still he considers as a devotee. So how to comment this one, please? Sometimes when you're practicing bhakti, there may be some small... பக்தி முக்குணங்களையும் கடந்தது பகவதியில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், ஒரு பக்தர் அருவருக்கத்தக்க செயலை செய்தால் கூட அவரை பக்தராக உயர்ந்த நிலையில் கருத வேண்டும் என்று. இதை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வது? Like a student is writing examination, think that he'll pass, but those students who are studied properly, written all the assignments, project work, and he will go to the exam hall in a great enthusiasm. Those who are not studied properly, and they will try to see others' paper, can I copy or take some chits. So in bhakti may be completely pure. The performance of bhakti is not pure. But as he keeps doing it, there may be some mistake here and there. But if he rectifies those mistakes and goes forward, oh, this mistake I have done, I should not make mistake again. Keep on going forward, then you can come to that platform. Not that you make a mistake. Somehow Krishna will excuse me. Let me make one more mistake, chant Hare Krishna 2 times, that mistake. Not like that. The apichet sutracharo means somehow or other, if you have done some abominable activities one time, Krishna excuses. But based on that, the 10 offenses, to commit sinful activities in the strength of the holy name, if you keep on doing, the Lord will tell, you are trying to cheat me. He is the cheater of all cheats. He will not. We have to understand that I have made a mistake. Even in the court, if the thief goes and surrenders to the court, the punishment is less. But he keeps escaping, the punishment increases 4 years, 8 years and 12 years. பரீட்சை எழுதும் மாணவர்களில் நன்றாக படித்த மாணவர் உயர்ந்த மதிப்பெண்களோடு தேர்ச்சி பெறுவார். குறைவாக படித்த மாணவர் அல்லது சரியாக படிக்காத மாணவர் தேர்ச்சி பெறுவது சற்று கடினம். அதே போல்தான் பக்தியில் பல நிலைகள் இருக்கிறது. பக்தியை தீவிரமாக பயிற்சி செய்யும் நபரானவர் இறுதியானவற்றை மிக எளிதாக அடைந்து வருவார். ஆனால் அவ்வாறு தீவிரமாக பயிற்சி செய்ய முடியாதவர் கண்டிப்பாக படிப்படியாக முன்னேற்றம் அடைவார். பக்தியில் ஏதேனும் நாம் அபராதம் செய்தால் அதற்கான விளைவுகளை சந்திக்க வேண்டும். எனவே குறைந்த பட்சம் நாம் அபராதங்கள் இல்லாமல் நம்முடைய பக்தியை சரியாக செய்வதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும். Every devotee knows exactly in which mode he is there. He himself can analyze. I am in sattva mode, raja mode, tama mode. ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் தான் எந்த குணத்தின் கீழ் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை பற்றி நன்றாக தெரியும். அந்த பக்தருக்கு தான் ரஜோகுணத்திலா தமோ குணத்திலா அல்லது சத்துவகுணத்தில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோமா என்பதை பற்றி நன்றாக தெரியும். Even if it doesn't know, the fellow devotee, the other devotee will tell, Prabhu, you are in Rajogun mode. Please don't do that. Come to the sattva mode. அவ்வாறு அந்த பக்தருக்கு தெரியாவிட்டால் கூட அவரோடு இருக்கும் சக பக்தர்கள் அந்த நபரை பற்றி, பிரபுஜி நீங்கள் இப்பொழுது தமோகுணத்தில் அல்லது ரஜோகுணத்தில் செயல்படுகிறீர்கள், இவ்வாறு செயல்படாதீர்கள், சத்துவகுணத்துக்கு வாருங்கள் என்று சுட்டிக்காட்டக்கூடும். We can't expect everyone to come to the same platform at the same time because of the previous vasanas, upbringing, the parental behavior, the previous birth, everything is coming on. Some devotee immediately will become situated in the higher platform. Some will take long time, but doesn't mean that we should put him down. So he is also trying his best to come to the platform. அனைவரும் உயர்ந்த நிலையான சத்துவகுணத்தை ஒரே நேரத்தில் அடைய வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது.
ஒவ்வொருவரும் பூர்வஜன்ம வாசனைகள் மற்றும் தங்கள் கர்ம வினைக்கு ஏற்றாற்போல் அந்த சத்துவகுண நிலையை சற்று எளிதாக அடையக்கூடும், சிலர் சற்று பொறுமையாக நிதானமாக அடையக்கூடும். எனவே இவை அனைத்தும் அந்த தனிப்பட்ட நபரின் முயற்சி மற்றும் அவருடைய பூர்வஜன்ம கர்ம வினையை பொறுத்தே அமைகிறது. So when a devotee make a mistake, some senior devotee we should go and help him and try to ask him what is the mistake. Because he makes a mistake because of some mental stress, right? Like a doctor is trying to ask the patient some questions and try to help. Not that we put him down. So I'll put him down and walk. That hare and tortoise example, in school we learn the tortoise was very slow running, turtle, and the rabbit runs very fast. He was so much egoistic. I am the best runner. Then he thought, I am running and the tortoise is very far away. Let me take some rest. So he slips off. And slowly tortoise goes, overtakes, and wins the race. So the devotees who advance must not think that I have advanced, and those that are not advanced devotees the advanced devotees should go and help them. This story, next story of the same thing, part 2.2 of the story is, the tortoise is saying that, you sit on my back, the last stage, because the race is going to be crossing a river. The tortoise can cross the river. Then hare tries, it falls down. The tortoise is telling, don't worry, I'll cooperate with you. You sit on my back, we both will win the race together. That should be the mode of the devotee. All should go back to Godhead together, not that I go first. When we going, try to pull others also. பக்தர்கள் பொதுவாக அனைத்து பக்தர்களும் பரமபதத்தை அடைய வேண்டும் என்ற ஒரு குறிக்கோளோடு தான் செயல்பட வேண்டும். நான் முதல் சென்று விடுவேன், நீ மெதுவாக வர வேண்டும் போன்ற மனப்பான்மையோடு பக்தர்கள் பக்தியில் ஈடுபடக்கூடாது. முயல் மற்றும் ஆமையை பற்றிய கதை நமக்கு நன்றாக தெரியும். முதலில் முயல் வேகமாக ஓடிவிடும், அதன் பிறகு ஆணவம் காரணமாக சற்று உறங்கிவிட்டு செல்லலாம் என்று உறங்கும். அந்த சமயத்தில் ஆமை அந்த போட்டியில் வென்றுவிடும். அடுத்த போட்டியில் ஒரு ஆற்றை கடந்து செல்ல வேண்டும், அதன் பிறகு நிலப்பகுதியை கடந்து வெற்றியடைய வேண்டும் என்ற இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கும். அப்பொழுது முயலால் நிலத்தை வேகமாக கடக்க முடியும், ஆனால் நீர் பகுதியில் ஆமையின் உதவியோடு தான் அது கடக்கும். எனவே பக்தர்களும் பொதுவாக பிற பக்தர்களின் உதவியை வைத்துக் கொண்டுதான் அவர்கள் சங்கத்தில் பக்தியில் முன்னேறி ஆன்மீக உலகத்தை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். Okay, Maji. Okay. Any online questions? Hare Krishna, Dandavat Pranam Prabhuji. Dandavat Prabhu. Prabhuji, 54 people are online and there are a couple of questions. So yes, the first question is, does tamoguna mean only inactivity or it includes wrong irreligious activity done with passion? Yeah, that தமோகுணம் என்றால் செயலற்ற தன்மை மற்றும் குறிப்பிடுகிறதா அல்லது மதத்திற்கு எதிரான தவறான செயல்கள் ரஜோகுணத்தில் செய்யப்படும் தவறான செயல்களையும் குறிப்பிடுகிறதா? Yeah, within each guna there are different layers. There are sattva-tama, rajas-tama and tamo-tama. So, some in tamoguna, they may be devoid of religious activities, they don't worship God. They are completely lowest tama. Sometimes some people follow the religious principle, and they may get slackened up. They'll always be lazy to chant the Mahamantra, lazy to get up in the morning, lazy to read Bhagavatam. That's one type of tamoguna existing in devotees. So within tamoguna also there are different layers. தமோகுணத்தின் உள்ளே கூட பல நிலைகள் இருக்கிறது. சத்வதமா, ரஜோதமா, தமோதமா என்று இருக்கிறது. சில சமயம் பக்தர்கள் நாமஜபம் செய்வதில் சோம்பலாக இருப்பார்கள், பக்தி காரியங்களில் ஈடுபட மாட்டார்கள். அது தமோதமா என்ற தாழ்நிலையை குறிக்கிறது. ரஜோதமா அவர்கள் பக்தி காரியங்களில் ஈடுபடுவார்கள், ஆனால் முழு வீச்சில் முழு ஆர்வத்தோடு கவனத்தோடு செய்ய மாட்டார்கள். இது ரஜோதமா என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. எனவே ஒரு குணத்தில் கூட பல வகையான நிலைகள் இருப்பதை நம்மால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. Sometimes they may read some wrong scriptures, or if they read the right scriptures, their understanding will be speculating. Even though the scriptures are right, written by a right acharya, when you read, you give your own interpretation. That's also a different way to follow. சில சமயம் அவர்கள் தவறான சாஸ்திரங்களை படித்து அதன் மூலமாக வீழ்ச்சி அடையக்கூடும். சில சமயம் சாஸ்திரத்தின் அர்த்தத்தை அவர்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டு அதன் மூலமாக வீழ்ச்சி அடையக்கூடும். சில சமயம் ஆச்சாரியர்கள் சிறப்பாக விளக்கம் தந்தால் கூட அதை படித்து புரிந்து கொள்ளும் நபர் அதை தவறாக புரிந்து கொள்ளும் காரணத்தினால் அவர் தன் நிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடையக்கூடும். For example, when I was chanting my rounds in the parikram, we have a preaching stall there. Two youngsters, maybe 20-25, they were talking with another devotee, and the devotee is listening to him. These are newcomers. After seeing the question paper what we have given them, he is saying that the person, God has no form, everything is one, so we should worship those forms.
I just happened to hear about it. I just went, Hare Krishna, how are you? Then I started telling him, do you have a form? Yes, he said. Because you have form, you are able to talk. If you don't have form, how will you talk? If I don't have form, how I can hear what you are talking? Yes, yes. If we have a form, don't you think that our Creator doesn't have a form? Then he said, no, not like that. Then I said, because you have a form, because the mother has a form. The father has a form. Sometimes the son looks like a father. Same nose. When the child is born, oh, the son looks like just like a father, just like grandfather. Because your grandfather had a form, you have a form. Then you will say, oh yeah, is it like that? So likewise, we may read some wrong scriptures and give a wrong interpretation and think that that is right, and they'll start starting this preaching to others. I accepted this form, Shastra, you also accept this. So there will be a new sampradaya, maybe the 5th sampradaya, Katvanga sampradaya. காலையில் நான் நாமஜபம் செய்யும் பொழுது இரு பக்தர்கள் ஒரு புதிதாக வந்த நபரிடம் பிரச்சாரம் They are not devotees actually, of course, they are newcomers. புதிதாக வந்த நபர் கூறினார், கடவுளுக்கு உருவம் இல்லையே என்று. அப்பொழுது நான் கூறினேன், உங்களுக்கு வடிவம் இருக்கிறதா? இருக்கிறது. உங்கள் தந்தைக்கு வடிவம் இருக்கிறதா? இருக்கிறது. எனவே படைக்கப்பட்ட நமக்கே வடிவம் இருக்கும் பொழுது படைத்தவருக்கு ஏன் வடிவம் இருக்கக்கூடாது என்று நான் கூறினேன். அதை அந்த புதிதாக வந்த நபர் ஏற்றுக்கொண்டார். எனவே பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடும் பொழுது சில சமயம் பக்தர்கள் இது போன்ற தவறான கருத்துக்களை கூடும் பொழுது நாம் தெளிவாக விளக்க வேண்டும். So as you said in the question, tamoguna, but we have to rise above the tamoguna. We should not always be in tamoguna. That should be the attitude of everyone. We should always upgrade ourselves. Don't remain always. How to come to the higher modes of nature? Go and ask a devotee, take shelter of scriptures, and they also had in the same position, they come to this platform. At least take sattva-guna prasadam. The prasadam will change your mode. Prasadam is pure sattva-guna. It is not sattva, rajas, tamas. Even though the prasadam has chili, it doesn't have salt, that still it is Suddha Sattva. நாம் தமோகுணத்திலிருந்து உயர்ந்து சுத்த சதுகுணம் சுத்த சதுகுணத்தை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். பிரசாதத்தை ஏற்று நாம் அவ்வாறு உயர்ந்த நிலையை அடையலாம். பிரசாதம் கண்டிப்பாக சுத்த நிலையில் தான் இருக்கிறது. அதே போல் பக்தர்களின் பிரச்சாரம் மற்றும் உபதேசங்களை கேட்டும் நம்மால் நம்முடைய நிலையை உயர்த்திக் கொள்ளக்கூடும். Okay, Prabhu, is that answers? Another? Yes, Prabhuji. Yes, Prabhuji, second question, you kind of almost answered, but I'll read it out. Can devotees also come under tamoguna? What are the symptoms of a devotee under tamoguna? As I said, even devotees are... தமோகுணத்தில் செயல்படக்கூடுமா? அவ்வாறு தமோகுணத்தில் செயல்படும் பக்தர்களின் அறிகுறிகள் என்ன? As is mentioned in this verse, that as long as we are living in this material world, we are bound by these 3 gunas. If a devotee or non-devotee. But devotee understands that this is that tamoguna, and non-devotee doesn't understand. பௌதிக உலகத்தில் இருக்கும் வரை ஒரு பக்தராக இருந்தாலும் சரி அபக்தராக இருந்தாலும் சரி அவர் முகுணங்களின் தாக்கத்தில் தான் செயல்பட்டாக வேண்டும். ஆனால் பக்தர்கள் இது தமோகுணம் என்று தெளிவாக புரிந்து கொள்கிறார்கள். அபக்தர்கள் அவ்வாறு புரிந்து கொள்வதில்லை. How devotee gets his knowledge? By proper training, proper scriptural understanding, and rendering devotee service, hearing from great devotees, they are able to slowly give up this darkness of ignorance. பக்தர்கள் எப்படி இது புரிந்து கொள்ள முடிகிறது? அவர்களுக்கு பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது, பக்தர்களின் சங்கம் கிடைக்கிறது, சாஸ்திர ஞானம் வழங்கப்படுகிறது. தொடர்ச்சியாக சாஸ்திரத்தை பற்றி கேட்கும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு இந்த ஞானமானது கிடைக்கிறது. In the Kanishta level, a devotee may be influenced by this tamoguna if he eats too much, he falls asleep, and he doesn't sleep properly, and he may not be able to do service next. So devotee knows exactly what to do, what not to do. So devotee may also get influenced by this tamoguna, and those devotees who are in higher gunas will help this devotee to come to that platform. கனிஷ்ட நிலையில் இருக்கும் பக்தர்களுக்கு சில சமயம் அதிகமாக உணவு உட்கொள்வது, அதிகமாக உறங்குவது போன்ற பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். எனவே ஒரு பக்தருக்கு இதை பற்றி நன்றாக ஞானம் இருக்கும். ஒரு பக்தர் இது போன்று கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருந்தால் உயர்நிலை பக்தர்கள் கண்டிப்பாக அவருக்கு உதவி செய்து அந்த பக்தரை சிறப்பான நிலைக்கு எடுத்து வரக்கூடும். But the same devotee who is in the Uttamadhikari platform, higher platform, he may also behave like a tamoguna platform. He will be sitting quietly, meditating, but mentality, the consciousness of is completely different. He will always be thinking of Krishna. He will not talk to anyone like Jada Bharat, Gaur Krishna Babaji Maharaj. Very high platform. We can't imitate those platforms. We can try for 5 minutes. 6 minutes we'll go here and there. உத்தம
அதிகாரி நிலையில் இருக்கும் பக்தர்கள் கூட சில சமயம் தமோகுணத்தில் செயல்படுவது போல் தெரியலாம். வெளிப்புறமாக ஜடபரதர் போன்ற உயர்நிலை பக்தர்கள் கூட யாரிடம் பேசாமல் தனிமையாக அமைதியாக இருந்தார்கள். ஆனால் அது போன்ற பக்தர்கள் 24 மணி நேரமும் பகவான் கிருஷ்ண சிந்தனையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருப்பார்கள். நாம் கூட அதை நகல் செய்ய முயற்சிக்கலாம், ஆனால் 5 நிமிடங்களை தாண்டி நம்மால் அதை நகல் செய்ய முடியாது. So you have to be very careful not to imitate great devotees. We have to balance our life in such a way we don't fall in this guna. Try to uplift ourselves to the topmost platform, Suddha Sattva. And Prabhupada says in 1 second you can attain this platform, or it can take kalpas, that depending upon the determination and individual willpower of the devotee. எனவே நாம் மூத்த பக்தர்களை நகல் செய்ய முயற்சிக்க கூடாது, மாறாக அவர்கள் அடிச்சுவடை பின்பற்றி அதை நாம் பயிற்சி செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். பிரபுபாதர் கூறுகிறார், பக்குவ நிலை அடைய நாம் ஒரு சன நேரம் சரியாக பக்தி செய்தால் கூட போடும். அவ்வாறு இல்லாவிட்டால் பல யுகங்களானா கூட நம்மால் பக்குவ நிலை அடைய முடியாது என்று பிரபுபாதர் கூறுகிறார். Once a devotee asked Prabhupada, I am in Maya. Not in Maya, you are always in Maya, Prabhupada said. ஒரு முறை ஒரு பக்தர் பிரபுபாதரிடம் கேட்டார், நான் மாயின் கீழ் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறேனா என்று. அப்பொழுது பிரபுபாதர் கூறினார், இப்பொழுது மட்டுமல்ல, எப்பொழுதுமே நீ மாயின் கீழ் தான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறாய். So how to understand this? Prabhupada expected the devotee to ask him how to overcome Maya. That should be his question. Then Prabhupada would have given how to overcome Maya. I am in Maya means you are in Maya always. When you are in water, what you should do? When you are drowning, please save me. You can't tell, I am in water, I am in water. Then that fellow or the other person will think, you are in water, that means you know swimming. Keep swimming. So you must tell, I don't know swimming, please help me, then somebody will help. So we should tell, I am in Maya, I am caught by Maya, how to say, please save me from Maya. நான் மாயையில் இருக்கிறேன் என்ற அந்த பக்தர் தவறான கேள்வியை கேட்டுள்ளார். மாறாக அவர், நான் மாயையில் இருக்கிறேன், என்னை எப்படியாவது காப்பாற்றுங்கள் என்ற கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்று பிரபுபாதர் ஆசைப்பட்டார். அதே போல் நீரில் மூழ்கும் ஒரு மனிதர், நான் நீரில் மூழ்கிறேன் என்று கூறினால் பத்தாது, நான் நீரில் மூழ்கிறேன், என்னை காப்பாற்றுங்கள் என்று கூற வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர் காப்பாற்றப்படுவார். So Prabhupada saved all of us who are all in Tamoguna. Some are still drowning, still other devotees lifting. Other devotees who are lifted, he is lifting other devotee. And Prabhupada's grip is very strong, like a strong magnet. Each nail gets attached. And Prabhupada's grip is so strong that if we just cling to the other devotee who is attached to that other devotee who is attached to the Prabhupada's feet, Prabhupada's catching hold of his Guru Maharaj, it goes to Brahma. Brahma is holding the Lord's lotus feet. The parampara is very strong. But if we leave the grip, then we will slip away. ஒரு சக்தி வாய்ந்த காந்தமானது எப்படி பல இரும்பு தொகுதிகளை தன்னை நோக்கி ஈர்த்து தன்னிடத்தில் வைத்துக் கொள்கிறதோ, அதே போல் பிரபுபாதர் இறுக்கமாக பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் காரணத்தினால் பக்தர்கள் தொடர்ந்து பக்தி சேவையில் ஈடுபட முடிகிறது. எனவே பக்தர்கள் தங்கள் கருணையை மற்ற பக்தர்கள் வழங்கும் பொழுது அதை அந்த புதிதாக வந்த பக்தர் கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டு பக்தியில் முன்னேற வேண்டும். இவர்கள் அனைவரையும் பிரபுபாதர் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறார். பிரபுபாதரை பிரம்மா சம்பிரதாயம் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறது. எனவே இதில் வழங்கப்பட்ட உபதேசங்களை சரியாக கடைபிடித்து நாம் பக்தியில் முன்னேற வேண்டும். Anyway, today is half day fasting. So devotees are seeing the 9 o'clock, oh today is fasting. So we can give a feast to the soul by hearing more Krishna Katha. If more questions are there, you are welcome. Today's Advaita Acharya is... Otherwise, we can spend more time in chanting. Yeah, please. No questions, Prabhuji. No more questions. Very good. Thank you very much. Śrīmad-Bhāgavatam ki, Śrīla Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Gaur Premananda Hari Hari Bol.